haben sie jemals gespert, dass etwas in ihnen neise entfolding kommen konnt, was war, wenn selbstbeeld nur das widerspiegelt, was von innen erwartet wird, und nicht, was sie sind, was war, wenn Persönlichkeit lediglich ihnen passing, und die wandern war, die innen die Welt zugefügt hat, solange sie sich nicht bewusst wurden, was im Anbewusstsein vor sich geht, würde is ihr Leben lenken, und sie würden dies Schicksal nennen. Carl Jung, wir leben in einem psychischen Theater, in dem uns von Kindheiten in Rollen zugewiesen wird, die wir nie gewollt haben, von uns wird erwartet, logisch zu sein, aber wir sind sensibel. Von uns wird erwartet, gesellig zu sein, aber wir sind uns nicht still. Von uns wird erwartet, wir sind praktisch, aber wir sind Sonntagungen geboren. Jede Beugung von diesen Erwartungen wurde als Fehler, als characteristisch behandelt. Nicht und nicht lernen wir, und selbst mit dem Souverschlein, was uns akzeptierter und Valerine matcht. In diesem Video geht es nicht darum, gegen ihn nur Schablade zu stecken, sondern darum, das Freiwilligen, was du so lang vor dir selbst verborgen hast, jung wollte nicht, dass wir uns mit Etiketten zufrieden geben, wollte, dass wir uns im Spiegel das Ziel betrachten und nicht wegschauen. Da wir Persönlichkeitsstehen, der Vorschlag, sind kein geschlossenen Schubladen, sondern Bilder dessen, was in uns fragmentiert ist. Sie verändern nicht nur, weil wir denken oder fühlen, sondern auch, was wir vermeiden, fürchten, leugnen und was uns deshalb kontrolliert. Dieses Video ist ein Einladung zum Brutsch, ein Research der Abgrund dies eigenen Seins, ist kein Abgesandten oder einfachen Versprechen. Du wirst vielleicht mit mehr Zweifeln als Gewissheit und Rosehöfe gehen, das ist Gott. So, es bedeutet, dass sie meist zu fallen beginnt. Wenn du noch den mit hast, weiter zu mitchen, lass uns gemeinsam durch diesen Spiegel gehen. Schon mit deinem ersten Schrei war etwas in Bewegung. Die Konstruktion einer Persönlichkeit, die nicht ganz den war, das Weinen, das dich stört, das Schweigen, das dich erfüllt, das Verhalten, das gelebte wird, der Impuls, der bestraft wird. All das formt dich, nicht aus deinem Wesen heraus, sondern aus dem, was die Welt von dir erwartet. Jung zur Persönlichkeit nicht als etwas, das eingeboren ist, sondern als ein lebendig, fliehend Struktur. Die sich im Konflikt zwischen dem, was wir sind und dem, was die Welt von uns verlangt, bildet. Sagt, die great Tragödie ist dies, ein Leben zu führen, das sich einander anpasst und jemals zu entdecken, wo wir wirklich sind. Die unbequem Wahrheit ist, die meisten Menschen kommen nie mit ihrem wahren psychologischen Typ in Berührung. Sie wachsen aufsuchen, dass rationelles Handeln besser ist als emotionelles, das bodenständiges Leben ein Zeichen von Rief ist und das diejenigen, die so viel zugeben, so realisieren müssen. Das ist kein Training, sondern Conditionierung, ein kontinuierlicher Prozess der inneren Beschneidens, bei dem das, was nicht passt, weggeschnitten, zum Schweigen gebreckt und versteckt wird. Vielleicht warst du ein Vertigamskind, aber du wurdest gezwungen, logisch zu denken. Vielleicht warst du ein sensibler Mensch, aber du hast gelernt, dass ein echter Mann nicht weint oder ihn stark Frau sich nicht erschüttern lässt. Nach und nach wurden dies Fragment von deinem Unterbewusstsein begraben. Weiterlunewünscht Elemente deiner Psyche, aber sie sind nicht tot. Sie warten da und agieren zwischen den Linien deines Verhaltens, in deinen Blockaden, in deinen Beziehungen, die nicht fliehen, in deinem ständigen Gefühl, ein Leben zu führen, das halbwegs falsch ist, selbst wenn es richtig zu sein scheint.
And heilig der grausamst Punkt, je mehr du dich dem erwarteten Bild von dir selbst änderst, desto weiter entfernst du dich von dem, was dir wirklich das Gefühl geben wird, lebendig zu sein. Jung nennt dies die Persona, die sozialmäßig, mit der Willens in der Welt bewegen, notwendig, ja, übergefällig, wenn sie mit an seiner wahren Identität verwechselt wird, das, was du ist. Das an Bustevo und sich in Schicksal. Dieser Satz sollten ganz beachten. Dennerseits, weil wir an seiner in Skaidangen vielleicht gar kein in Skaidangen sind, sondern nur in Flucht vor dem, was wir sind. Wenn du das Gefühl hast, ein Leben zu führen, das nicht deins ist, dann ist das vielleicht auch so. Wenn du dich ständig erschöpft fühlst, kämpfst du vielleicht gegen die Natur. Aber das Schwierigste ist nicht zu erkennen, dass du geformt wurdest, sondern zu akzeptieren, dass du jetzt als Erwachsener anfangen kannst, dies Form auslesen, das bequem Gefängnis der Erwartungen zu verlassen und, wenn euch mit Angst zu bergen, was deren liegt, bist du bereit. Die was verbirgt sich hinter der Maske haben, sie sich schon einmal erschöpft gefühlt, nachdem sie mit Menschen zusammen waren, obwohl sie nichts Anstrengendes gern haben. Oder haben sie im Gegenteil schon einmal das Gefühl gehabt, die still eines ganzen Tages allein zu ersticken, als würde sie verloren. Nein, vielleicht ist das, was sie immer Schüchternheit oder Geselligkeit genannt haben, nicht ganz das, was sie denken. Carl Gustav Jung wurde erst, der Introversion und Extroversion nicht als Verhaltensmerkmal, sondern als psychische Einstellungen betrachtet. Für ihn hat es nichts damit zu tun. Why will man redet, sondern wohin die psychische Energie fliegt. Der Introvertierte wendet sich nach innen, tuckt in Gedanken, Erinnerungen, Ideen, denkt in der Einsamkeit neue Kraft, und selbst wenn nach Schauen hin ruhig wirkt. Tot in seinem Inneren ein Sturm, der Extrovertiert hingegen wendet, sich nach Schauen, sehen Energie zirkuliert durch die Welt, durch Menschen, durch Situationen, erfüllt sich lebendiger, wenn Austausch, Bewegung und Anregung herrschen, doch heiligt der Hegen. Man ist nicht nur das Sinn oder das andere. Man hat in Dominanz einen psychischen Schwerpunkt, trägt ebenfalls das Gegenteil in sich, das im Stillen geht, und oft ist es dieses unterdrückt Gegenteil. Das in Momenten des Zusammenbruchs schreit, ein Extrovertierter Introvertiert. Denn lernt, nach innen zu schauen, lebt tief an der Oberfläche seiner eigenen Ziel. Ein Introvertierter, der sich nach der Außenwelt stellt, kann in seinen eigenen Tiefen ertrinken. Stellen Sie sich in Brock zwischen zwei Welten vor, der Innen und der Queren. Wenn Sie nur auf die in sie treten, werdet die an der Sicht und mit ihr ein Teil von innen. Jung sagt, das an sehr natürlich Negang durch bewusst. Anstrengung ausgeglichen werden muss. Der Introvertiert muss lernen, sich in der Welt auszudrücken. Sonst wird ein Sklave der Isolation. Der Extrovertiert muss lernen, sich rückzuziehen. Sonst wird er geiselständiger Überlenkung. Und hier instead verwirrung. Der modern halt Einzug. Wenn man sich als Introvertiert bezeichnet, wird man von den Menschen bereits selbst und sozial, und sicher an seltsam wahrgenommen. Und wenn man extrovertiert ist, wird man sofort als laut. Oberflächlich und oberflächlich eingesehen. Das sind Grotzky Stereotypen, die das Komplex ist in uns Verbergen. Dies kulturell Versehungswingtons und sehr natur souveränen. Ein Introvertierter fühlt sich unter Druck gesetzt. Interessante zu wirken, von einem Extrovertierten wird erwartet, ruhiger zu sein, und und ist niemand dort, wo sein sollte, nicht einmal in sich selbst. Überall ist ihn an bequem Wahrheit. Vielleicht haben sie einen Großteil ihres Lebens damit verbracht,
German zu sein. Dies geht nicht darum, nur eine Geschichte zu dienen, die nicht von dir geschrieben wurde. Schau dich also ehrlich an. Denk nicht derber nach, was andere über dich denken. Frag dich, woruit mein Ziel, in der Still oder im Lärm. Und vor allem, bin ich vom anderen auf den Weg laufen. Denn what Transformation beginnt, wenn du nicht nur den vorherrschenden Haltung erkennst, sondern dir Gott entscheidest, die Bruch zu überqueren und das zu integrieren. Was du immer vermieden hast, stell dir vor, dein Verstand ist dein Haus mit vier Schlosszimmern. Schon früh hast du gelernt, bequem in nur einem zu leben dort wohnen, der erlebt hat, der akzeptiert es, der geniet, der besser empfängt, über den anderen drei Ebnet man fest neideiter. Vielleicht aus Angst, vielleicht, weil einem niemand gesagt hat, dass sie das sind, Junglot, dass die Zeige mit der Hauptfunktion arbeitet, an die Realität zu interpretieren, denken, fühlen, empfinden und intuition. Und jeder wohn, ens hat in dominante Function, die ansel der Wahrnehmens, entscheidens an Seins leitet. Über das ist erst der Anfang der Ries. Das Denken ist cold, rational, objective, is sagt nach dem Logischen, dem Funktionierenden, dem Simplen. Menschen mit dieser Funktion, die dominanten Menschen, sind strukturiert, organisiert, analytisch und betrachten die Welt als ein zulösendes Problem. Doch sobald Emotionen ins Spiel kommen, erstaunt sie. Als GGB ist kein Algorithmus, der mit dem menschlichen Chaos umgehen kann. Das Gefühl ist warm, subjektiv, moralisch, ist basiert, nicht auf Fakten, sondern auf Worten, Empathie und Verbundenheit. Was so igiert, spürt die Umgebung mit dem ganzen Körper. Sie sind der Typ Mensch, der Schmerz wahrnimmt, noch bewegend ausbricht. Doch dies geht können zu kalten und logischen Umgebungen zur Belastung werden. Dies Menschen haben das Gefühl, unter Wasser zu atmen. Die Empfindung ist konkret, unmittelbar, taktil. Sie ist in der Gegenwart verankert, in den Daten der Fünfsinn. Sensorisch Menschen vertrauen dem, was sie sehen. Berien und riechen können. Sie sind praktisch, methodisch, realistisch, können ebenso Gefangenen der jetzt wurden und unfähig sein, zu ernen, was noch nicht ist. Intuition ist abstrakt, simbolisch und auf das Unsichtbar fokussiert. Sie sieht nicht, was an der Oberfläche ist. Sie wettet, was dahinter steckt. Intuitiv Menschen leben in einem ständigen Zustand der Veränderung, als wären ihre Ideen da. Realität immer einen Schritt voraus. Doch dies gibt Distanz erzählt. Es fällt ihnen oft schwer, zu begreifen und zu erklären, was sie erleben. Gegenwart, sie leben in einer Zukunft, die noch nicht da ist. Die diese Funktionen kann sich in zwei Haltungen manifestieren, extrovertiert oder introvertiert. Daraus ergeben sich acht Grundlagen, die Welt zu erfahren, acht möglich. Seelenkonfiguration, ein Mensch kann ein introvertierter Denker sein, der in inner Analysen vertieft ist, oder ein extrovertierter Denker, der Logik auf die Außenwelt anwendet. Kann ein extrovertierter, handlungsorientierter, empfindsamer oder ein introvertierter, intuitiver sein, der verborgen im Bedutanen in der Stille erfasst, überall liegt die große Veränderung. Du bist nicht nur die dominante Funktion, dein Verstand arbeitet als Orchester, aber fast immer ist dies nur ein Instrument, das lauter spielt. Der Rest ist da, übergedämpft, vergessen, geschwackt, und der Preis dafür ist ungleichgewicht. Ein Mensch, der von Gedanken beherrscht wird, kann zum Beispiel Gefühl auch lassen, und so die Fähigkeit zur Verbindung wählen. Ein intuitiver Mensch kann ziellos leben und brillante Theorien entwickeln, aber unfähig sein, seine Rechnungen zu besserlen,
Ein sensibler Mensch kann so sehr im Alltag umgehen, dass er seine eigene Existenz nicht hinterfragt, darüber hinaus verschwindet. Das, was man in sich selbst ignoriert, neckt, is versteckt sich nur. Und je mehr man vor der Dunkelheit der eigenen Psyche davonläuft, je mehr es zu einem unsichtbaren Gefängnis wird, Junglot, dass die untergeordnet Function, die wir am meisten unterdrücken. Sogleich der Weg zu unserer Integration ist, der Schlüssel liegt in diesem dunklen Raum, da kann man zu erreichen. Muss man denn mit haben, dorthin zu gehen, wo man sich am meisten fürchtet, und auf den Teil von sich rin. Dass sein ganzes Leben langsam Schweigen gebracht wird, vielleicht ist dies in der Zeit, sich nicht mehr zu fragen, wo bin ich, sondern sich zu fragen, wenn ich aufgegeben habe, zu sein, wo ich bin, ist es einen Teil von dir, den du gelernt hast zu würdigen. Offenbart sich in impulsiven Reaktionen, in grausamen Urteilen, in Gefühlen, die du nicht erklären kannst, dort ist seit sich in den Menschen, die sie grundlos hassen, in den Situationen, die sie am meisten auf Kontrolle bringen, in den Verhaltensweisen, die sie bei anderen verurteilen, die über tief im inneren Spiegelbilder dessen sind, was sie bei sich selbst zu leugnen versuchen. Carl Jung nennt dies den Schatten, die verborgen sieht der Psyche, sie bestet aus allem, was sie so unterdrücken konditioniert wurden. Ihre Wort, ihre Eitelkeit, ihre Angst vor Verletzlichkeit, ihrem Kontrolldrang, über ihre unterdrückten Sensibilität, ihrem von schuldvollen Verdikten mit, ihrer diskreditierten Intuition, ihrem von Scham verborgenen liegt. Der Schatten ist nicht das bis innen, sondern das, was sie nicht aufmerksam betrachtet haben, Ehrlichkeit, und je mehr sie versuchen, sie zu ignorieren, desto mehr dominiert sie. Jung sagt, die Integration der Schattens ist die schwierigste Arbeit der Selbsterkenntnis, ich erfordert mit. Sich selbst in seiner reinsten Form zu konfrontieren, die minderwertige Function, die sie ebelnen, die innen schwach oder unangenehm erscheint, lebt im selben Keller der Schatten, dort liegt ihr Gebetswachstumspotenzial. Denn dort findet die Seele Gleichgewicht, sie sind ein logischer Denker, also sollten sie vielleicht lernen, sich von ihren Gefühlen beeinflussen zu lassen. Leben sie in der Welt des Sinn. Vielleicht sollten sie das unsichtbar kultivieren. Liebst du das praktisch? Vielleicht musst du dich ein wenig verlieren, dich selbst zu finden. Über die Integration der Schattens ist mehr als ein psychologischer Übung. Es ist ein existenzieller Prozess. Es bedeutet, die Komfortzone der Persona, der Mensch, zu verlassen und sich mit dem Auseinandersetzens. Was wird verletzt und vergessen wird. Es bedeutet, ganz zu werden. Und ganz zu sein bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, widersprüchlich, paradox zu sein, zu wissen, wann man standhaft und wann formbar sein muss, wann man handeln und wann man führen muss, wann man schweigen und wann man explodieren muss. Die Gesellschaft will nicht, dass du ganz bist. Sie will, dass du vorhersehbar, functional und angepasst bist. Über Jung schlägt etwas vor, dass die Frontage Individuation, der Prozess, wirklich du selbst zu werden, nicht das idealisierte Ich, und nicht das Ich, das is allen recht matcht, sondern das Wesen, das sich im Inneren erhält, selbst wenn die Welt trauen zusammenrückt. Hast du jemals in Leer gespürt, selbst wenn alles in Ordnung ist? Dies Leer ist die Distanz zwischen dem, was du lebst an dem, wo du bist. Die Integration des Schattens ist schmerzhaft. Es bedeutet, so sie geben, dass du nicht nur das bist, was du im Spiegel zeigst. Es bedeutet zu erkennen, dass es Teil von dir ist, die im Dunkeln weinen und darauf warten,
dass du eines Tages zurückkommst, sie zu holen, über ist doch befriend. Denn je mehr du akzeptierst, wo du bist, desto mehr akzeptierst du, wo du bist dort mit deinen Fällen, deinen Widersprüchen, deiner Komplexität, desto in hier kommst du der psychischen Freiheit. Du bist kein Typ, du bist ein Prozess, und dieser Prozess endet hast. Wenn du denn mit hast, das zu betrachten, was du meistens vermeidest, und zu sagen, das benutze ich, weil Jung sagt. Ist dies das Privileg eines Lebens, zu dem zu werden, der man wirklich ist, und dieses Privileg wartet auf dich? Du bist so weit gekommen. Das sagt schon viel aus, denn dies ist kein einfaches oder angenehmes Video. Es ist ein Spiegel. Ein Spiegel, wenn sie sagen, was wir vermeiden, können mehr verletzen als die gute Wahrheit. Auf diese sprechen wir über Masken, du überwinden. Über Verstand in der Stimmen und über verschlossen Raum in der Seele. Du hast erkannt, dass es nicht nur eine Persönlichkeit ist, sondern ein psychisches Schlachtfeld zwischen dem, was akzeptiert und dem, was verbannt wird. Du hast erkannt, dass die Funktion, die deinen Geist dominiert, nur ein Teil dessen ist, was die Teil, die du vermeidest, vielleicht meisten Brotchen, jetzt wusstest du, dass es bei Selbsterkenntnis nicht darum geht, sich anzupassen, sondern sich zu integrieren. Es geht nicht darum, nach einfachen Antworten zu suchen, sondern zu lernen, mit den richtigen Fragen umzugehen, und in davon halt von Anfang an nach, wo wirst du gehen? Wenn die Welt nicht was sollst du sein. Dieses Video ist nicht das End. Es ist der Beginn einer langsamen, intimen und notwendigen Dekonstruktion. Du kannst dich jetzt zurückziehen und automatisch weiterleben oder dich entwickeln. Was hinter deiner Persönlichkeit pulsiert, was du damit machst, ist allein die Entscheidung. Ich erinnere mich an einen bestimmten Tag in meiner Jugend. Ich muss ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein. Es war spät in der Nacht, und ich war nach einem weiteren Streit zu Hause in meinem Zimmer. Ich war ein nachdenkliches Kind, voller Fragen, über Umgeben von praktischen, direkten Menschen, die mir ständig sagten, du denkst zu viel. In dieser Nacht schaute ich in den Spiegel und dachte, viel. Like stimmt wirklich etwas mit mir nicht. Ich brauchte ja an viel Backe von Jung, Nayet und Dostoevsky, zu erkennen, dass das, was mit mir nicht stimmt, genau das war, was die Welt zum Schweigen bringen wollte. Wenn sie sich also ihr ganzes Leben lang fremd gefühlt haben, wenn sie versagt haben, etwas zu sein, was sie nicht waren, wenn sie es satt haben, sich als gesandt zu verstellen, an der sie zugehören, dann wissen sie, dass dieser Kennel ist. Hier wollen wir kein Formeln, wir wollen die Wahrheit, und wenn sie wettet, dank, dass sie ihr seid und der Ziel in diesen Tauschgang mit mir investiert haben. Ihr meinst, jetzt. Dass sie gegangen sind von Jango enträtselt und wahrscheinlich dein ganzes Leben überdenken, könntest du etwas absolut Revolutionäres tun. Klick auf Gefällt mir. Immers hilft diesem Kanal, nicht von Algorithmen begraben zu werden. Die nur Videos von schreienden und mit roten Pfeilen zeigenden Menschen führen, wenn du dies fortsetzen möchtest. Abonnierens, hier sprechen wir mit denen, die oberflächlichen Holzet haben und Gespräch bevorzugen, die weinschlich Geständnis wirken. Und kommentierenden, welch Function dich deiner Meinung nicht dominiert und welcher Teil von dir noch im Keller ist.